Hello, good morning. So time is 11:15, I think. So shall we wait another 15 minutes? Till now, I think only about 40 members have joined. So minimum quorum is not there. So shall we wait for another 15 minutes? 32 is urgent meeting, not for minimum one third is the quorum for AG. Oh. Online, how many persons have joined in online? Only 7 have.
ஹலோ, நமக்கு இப்பொழுது மினிமம் கோரம் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மோர் தேன் 80 மெம்பர்ஸ் ஹவ் ஜாயின். ஸோ ஆன்லைன் மொத்தம் எத்தனை ஆன்லைனில் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க? 8 persons ஹவ் ஜாயின். ஸோ அதில் ஆஃப்லைன் வந்து இப்போ வந்து இன் ப்ரெசன்ஸ் மோர் தேன் 73 இஸ் தேர். ஸோ மோர் தேன் 80 இஸ் at present joined. So shall we start the meeting? So I welcome one and all for this extraordinary general body meeting convened on behalf of Amtfoa, and thank you very much for assembling here for our extraordinary general body meeting. So இந்த மீட்டிங் எதற்காக கூட்டப்பட்டது என்பது ஏற்கனவே நாம் நோட்டீஸ் மூலமாக உங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதில் அஜெண்டா ஒவ்வொன்றாக நாம் விரிவாக விவாதிக்க உள்ளோம். ஒவ்வொரு அஜெண்டாவையும் விரிவாக விவாதிப்பதற்கு முன்னால் எந்தெந்த நெறிமுறைகள் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஸோ நமக்கு இந்த கூட்டம் அமைதியாக நடைபெற வேண்டும் என்பது எல்லாருடைய விருப்பம். அதேபோல் அந்தந்த இன்னொன்று வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா, நமது ஆம்ஃபா சட்டத்திட்டங்களின்படி யாரெல்லாம் இந்த பொதுக்குழுவிலே கலந்து கொள்ளலாம், யாரெல்லாம் விவாதத்தில் அவர்களுடைய வாக்கினை பதிவு செய்யலாம் என்பது
தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ மோர் தேன் 2 months டிஃபால்ட் இருப்பவர்கள் இன்றைய தேதியிலிருந்து 2 மாதத்திற்கு முன்னர் உள்ள டிஃபால்ட் டேஸுக்கு வந்து தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு டேக் பார்ட் இன் டிஸ்கஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஓட்டிங். ஸோ அதை வந்து நாம் செப்பரேட்டாக ஒரு லிஸ்ட்டு தயார் செய்து வைத்துள்ளோம். அந்த லிஸ்ட்டில் இருப்பவர்கள் இங்கே இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன். பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இப்போ சங்கத்திற்கு இந்த கூட்டத்திற்கு உள்ளால் இருப்பவர்கள் எல்லாம் எலிஜிபிள் ஓட்டேஸ் என்ற அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது. எலிஜிபிள் இல்லாதவர்களை அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். அந்த டைமில் ஏதாவது ஓட்டிங் டைமில் டிஸ்கஷனில் தே கேன் பார்ட்டிசிபேட், பட் அட் த டைம் ஆஃப் voting we have to make it very clear that only the eligible voters will be taking part in the decision making process. இரண்டாவதாக ஒரு உறுப்பினருக்கு ஒரு ஓட்டு என்ற இது இருக்கிறது, விதி உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தான் எத்தனை அப்பார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் ஒரு உறுப்பினர் ஒரு ஓட்டு என்ற அடிப்படையில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஆன்லைனில் பார்ட்டிசிபேட் செய்பவர்களுக்கும் அதே விதிதான். அதேபோல் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்கள் யாராவது ஏஜெண்டை பவர் ஆஃப் அட்டார்னியோ அல்லது ஆத்தரைசேஷனோ கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதுவும் பரிசீலனை செய்து அவர்களுக்கும் இந்த ஓட்டிங்கிலே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படும். ஏதாவது பிரச்சனைகள், ஏதாவது விவாதங்கள் நமது கட்டுக்கடங்காமல் போய்விட்டால் இந்த கூட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு நாம் அதை அங்கே நிப்பாட்டி வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும். அதை முன்னரே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So therefore, shall we, before starting the discussion, I would like to say the main reason for convening this meeting is the renovation of the building. So other allied issues are there, so that we have to discuss. That will take only a minimum time, and after that we can go to the main agendas. The first agenda now we are going to discuss is appointment of statutory auditor. So who are all waiting in online, we can give access to them. So before starting the meeting, I request Secretary and Treasurer to take the dais. Please come. நீங்கள் வாங்க. இல்லைங்க வாங்க, டயஸில் வாங்க. நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்களா? ஸோ this is the auditor we are proposing. So கடந்த 5 வருடங்களாக 2019-20 நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டத்திலே ஒரு ஆடிட்டரை நாம் அசோசியேஷனின் ஆடிட்டராக நியமனம் செய்தோம். ஆனால் அவரால் தொடர்ந்து அதை செய்ய இயலவில்லை. அசோசியேஷனுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டது. அது செல்லத்தக்கது அல்ல என்ற அபிப்பிராயத்தின் அடிப்படையிலே இப்பொழுது ஒரு ஆடிட்டரை நாம் உங்கள் முன்னால் உங்களுடைய அப்ரூவலுக்காக தருகிறோம். அதை அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், அவர் மோர் தேன் 2012 அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ 12 வருடங்களுக்கும் 12 years, மோர் தேன் 12 years experience. So if you are approving that, we can appoint him as the statutory auditor of our association. So I seek your approval for passing a resolution to that effect. If there is any objection on your part, so say yes for approval, say no for disapproval. So those who raise your hands for yes may raise now. So SBSR and Associates by CAUR Srikanth is, so majority of the people approve this, and so therefore we are approving this agenda. No, person disapproving it can raise your hands for saying no. So there is no. So please. So remuneration, what we have fixed is 50,000 per
per year. So 50,000 per year is his remuneration. So that is also you have to get clarified. Yeah, it's affordable. So we are passing this resolution that CAUR Srikanth is appointed as our statutory auditor. First. Second one is second agenda. Ratifications of, please sir. Please. Yeah, we are not going on this. So, yes, definitely. Yeah. Sure. Okay. So, second one is for approval of the expenses, what are the works carried out. So, that will be item-wise explained. So, first I am calling Mr. Jayakumar to explain with regard to the RO planned expenses and for your approval. Good morning, everyone. My name is Jay Kumar. I think most of you know. I am basically an engineer handling facilities in a bigger setup. So thanks for giving me an opportunity to serve American. I hope it's better now. Sorry. Thanks for giving me an opportunity to serve Arihant. But here I want to tell you one thing is, see, the current MC, there are a lot of people who are taking so much interest. They have an expertise in so many areas. We are all trying to contribute for the betterment of society. Yes, we may make some decisions based on our expertise. You are always welcome to. So that is why we thought, no, we'll do that, take up the job. And when you open the RO plant, this was the condition of the membrane. Actually, the membranes were broken, and before going to the RO, there is a pre-treatment. Water, what comes from outside, whether it is a metro water or a borewell, groundwater, it gets 100% treated here. There is a filter, there is a carbon filter, then afterwards it goes to the RO. RO water comes to the kitchen point. Before going to the RO plant, there is a pre-filter, there is a fine filter. That is the one which you are seeing at the right extreme. So that filter also clogged completely. So because that clogged, I think still it passed some bad quality of water into the membrane, and membrane broke. And of course it lived its life also, 7 or plus years. So it lived its life and we have to replace. Next slide. And this was the cost we incurred for getting the membrane, RO plant alone, about 6.89 lakhs. And how we arrived this price and all, actually we have a lot of details. In fact, we formed a committee thanks to Bharathan, even though he was not part of the MC. He came forward to help us to finalize the RO vendor. And we formed about 4-member committee. And we got about 5 quotations. From the 5 quotations, we shortlisted 2 vendors. Finally, Mr. Dave, who is one of our co-owner, actually he came forward, and thanks to Jairaj and Vincent, finally we were able to get the best price from him among the overall lot. So we got the lowest quote, of course, finally from Dave, and we gone ahead. This is the final price on that. Yeah. See, then what happened when we were doing that RO membrane, as I said, 2 filters are there. After 1 filter, actually it failed. You know, this filter was 25-year-old. Ever since the building is here, the filter was there in the here, and the filter, I think, it's been damaged, and it has been a lot of patch-up was been done. A lot of wrapping is around done. So during the RO membrane replacement, we found 1 filter has failed. So we have to bypass the filter, and we were operating the second filter. When we opened the filter, this was the condition of the filter, and it was not repairable. Condition was very pathetic. So then we thought we'll change we'll put the new filter. But new filter is costing about 4 lakhs. And even if we get the filter also, we can't put it inside because we have to go to the basement. A lot of challenges was there. So then we thought, okay, we'll better to try to repair. It took us some time, but so I think every job has been completed. But RO, whatever we were given, as you know, within a couple of weeks after we took over. Yeah. This is the filter I was talking, that pre-filter, which we have done the revamping. Now I hope it will last for another 2 or 3 years at least. But mind it, it is 25-year-old. And we have tried to extract maximum from the plant, and I hope it will run for a couple of years. So this is the amount we spent for the filter thing. See, filter replacement, it's not only the filter repair, the media.
See, the filter is a shell. Inside you have a media. That is filter media is there. There is a carbon filter and all. So those medias also we are replaced along with that repairing the filters. That costed about 3.2 lakhs. When I am talking about this RO, I also thought, no, let us share how much we are spending on a couple of the services, whether it is electricity and water, because this is a major expense what we are incurring. So electricity, if you look at it, the cost, how much we are spending year on year, if you look at it, 21-22, we were spent 22.6 lakhs, 22-23, 24, then 23-24, 29 lakhs, now 24-25, when extrapolate for March also, it comes to about 30 lakhs. So from 22 lakhs to 30 lakhs, so that means 7.46 lakhs per annum we are spending extra. Keep that factor in mind. Thank you. Next. And naturally the question comes, how we are using, where we are spending so much money, but 5.5 lakhs every 2 months we are paying the money. Where is the money going? Interestingly, believe me, what used to happen, I am not criticizing anybody, whatever the bill comes we pay, that's it. We never analyzed where electricity was going. So what we did is we gone by connection and how much we spent and how much it's going. If you look at it, I hope it is a little confusing, but the fact of the matter is water treatment, it consumes maximum electricity, 54% of your total cost. About 5.5 lakhs means about 2.8 lakhs almost 3 lakhs we are spending for water treatment. But it is bread and butter. We don't have choice because the groundwater what we are getting here is very bad condition. Now, for the benefit of people, TDS is one parameter. I think every one of us are familiar with RO water, reverse osmosis. Why we want RO is we want to reduce the total dissolved solids. That is in the range of 1,500 to 3,000 ppm. Normal portability limit is 300. Metro water gives water around 300. Metro water quality that way is good, but it has got other problem, but TDS is good. But can we get maximum metro water and minimum groundwater? That's the combination we have been working on it. But the fact of the matter is, on electricity itself, about 3 lakhs we are spending only for water treatment, which you can't avoid. Whether we can make it efficient and all, that we are also done something, we can do it also in the future. And second thing is, if you look at it, all our 5 wings, no common lighting, lift, those things consume about 38% of the total energy, total cost. Yeah. Comes to water again. See, if we look at it, the metro water cost billing, September 24, they charged us 28,000 rupees. Suddenly in December 24, they increased to 44,000. In January, they increased to 80,000. You know, government, sorry to say, the state government now charges, they increase the tariff on everything. And this is one example where from 28,000 to 80,000 we have gone up. And mandate, we consume approximately about 3 lakh liters of water every day in this building. Okay, and the 3 lakh liter water, of course today, to be honest, we don't have any meter. This goes on running hours and all, we did the calculation. Okay, now if they charge me 80,000 rupees, right now the cost is about 45 rupees per KL. That is 1,000 liters, they are charging 45 rupees. Based on that, we extrapolate about 58 KL of water every day taking. That means out of 3 lakh liters, 58,000 we are taking from the metro water. But last 3 days, because when we asked why you are charging 80,000, they said we have put the metro water meter and we are having remote access. From that, we are calculating and billing you 80,000 rupees. Then I said, okay, we will check what is the consumption. We check the meter. Believe it, last 3 days we have been consuming 1,50,000 liters of water every day, metro water. With that itself, the water what we are coming, not in kitchen we are getting RO water, no worries. Other taps we are getting around 1,100 to 1,200 TDS. So we can't do anything about it. Whether we can continue to operate with high metro water, that we have to wait and see, because the quality of water what we are getting, the groundwater, we have to see whether we will get the quantity, and summer is catching up. There are a lot of ifs and buts. But if the current trend is going, we may have to pay 2 lakhs, not 80,000. If they are going to bill me for 150 KL, it is going to cost you about 2 lakh. We have to keep that factor in mind. Yeah.
of course, when we did this RO plant, see, there is always scope for improvement. So as an engineer, we always say, no, there is a scope, what is the improvement we can do in engineering side. When we did the RO plant, one of the things which we had done is, see, when the RO plant runs, we were not getting enough water in the other side. So there was practically a lot of issues. This is the problem from the day one, because only one pump gives water for RO plant and another stream also. Thanks to Babu, Babu said when we discussed, why not we put a separate pump so that our plant runs separately whenever we want, other one we can operate. We bought a pump, that is one of the things which we replaced. By that we improved the quality and performance of the plant. And one more thing, see, when we are getting the bubble top water, we were paying approximately 2 rupees per liter. This is the minimum, 2 rupees per liter. Can you guess how much you are spending now by putting RO plant? 6 paise. We are only spending 6 rupees. Yes, there is an initial cost, but 7 lakhs and odd rupees spent. So now association is paying. Now earlier we were paying together. And in the nutshell, what I'm trying to say is 6 months we are getting the money back what we have spent there. If anyone wants to see how we arrived at the RO plant membrane replacement, we have formed a committee and this is how we gone through, and we put an options, then there was a deliberation and we finally negotiation. It was not done by one person, at least 7 or 8 people were involved in that. This is the report. If anybody wants, it's always available for it. This is for pre-filter as well as the RO. Thank you. This is only beginning, sir. This is only beginning. Please keep in mind this building is 25-year-old and we have so many problems. So we should be ready, and only thing we have to work together and do it. See, difference of opinion can come. Technically, yes, I have a different view than what Babu is talking or Singar is talking, but, yeah. 1 minute, sir. Yeah. But the point is that we have to work together to arrive at, because immediately, we have to talk about elevator. Firefighting, absolutely, there is no thing, only fire extinguishers are there, firefighting system isn't down. So many things, but we have to take it on priority, everything on spend. Yes, sir. So I seen some news, there is WSA 3G Amtfoa, some franchise they are making. It is just you have to put in the pipeline, no electricity, nothing. They are given 5 years. They say any water you give, you test any lab, then they are giving advance. That if it is successful, then there is no filter, no electricity, no maintenance for 5 years. That small clip I sent already to Hari also. We can call them, study our requirement. If it is there, we can avoid the complete hour of plant. I think that you can study. Thank you, sir. We'll definitely take it. சார், அந்த 3G அக்வா பற்றி சொன்னீங்கன்னு, அது பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் குறையாது. பட் உங்களுக்கு ஹார்ட் வாட்டர் சாஃப்ட்வேர் அதான் பண்ணி தருமே தவிர டிடிஎஸ் குறையாது. அது நம்ம ட்ரிங்கிங் யூஸ் பண்ண முடியாது. Hello, sir. Thank you to everyone. Sir, we are all trusting you in taking into account the time. Micro details la vana, sir. We trust you, sir. Micro details vana, sir. Check book ella koduthitom. Sir, nobody has taken 1 rupee from the people. You have done a sincere job. Micro details. I also endorse ODS. I want to say micro details vana, sir. Here I want to add that Jay Kumar has served as a chief engineer in Oberoi Group of Hotels. I had seen him there. And he was managing the water of none other, that's not much less than Oberoi. So his service is offered free. It's God's gift for all of us. Thank you, sir. So, shall we approve the expenses for RO plan? So, yeah. Yes, next. Total expenses. 6.8. Yeah, 6.8 lakhs is for the RO.
Pre-filter is about 3 both put together about 11 lakhs, whatever. So Mike. Those who have joined online aren't able to listen to the what is happening here, but they are able to talk to each other. கனெக்ட் பண்ணுங்க. நோ ஆடியோன்னு வருது. ஆமாம், ஆடியோ ஓப்பன் பண்ணி. Hello. Just a minute. ஓகேவா? தாமஸ் இருக்காரா? ஆடியோ வருது, கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். Hello, Mr. Dhruva. Can you hear us? Hello. Hello, persons in online. Mr. Thomas, can you hear us? Is it audible for you? Hello. இல்ல, அவர் மியூட்ல இருக்காரு. தாமஸ் சார் மியூட்ல இருக்காரு. Oh, he is there. Who is on? யார் இது? இந்த யார்? Oh. Yes. It is audible for them also. Next. CCTV, sir, please. Yes. See, earlier we used to have it till 11. Okay, from morning 6 to 11, the water used to come. It was convenient by the time the maids came and they filled the water and kept for us. Now you have kept it to 10. For a very long time, a lot of people in the group also have been asking, why can't we increase it to 11? It's just a matter of 1 hour. Shouldn't be a problem. It's very inconvenient. And secondly, on the festive days, we can have it 24 hours like we have always had. Why is that still not retained? See, definitely we would like to have 24 hours RO water. Plus keep this factor in mind, if you are treating RO water 100 liters, 50 liters is going to drain. So already we are consuming about 3 lakh liters of water. So suppose if we are increasing, right now consumption is about 20,000 to 30,000 liters of RO water every day. Suppose you increase into 1 hour. Sometime back we increased the number of hours, we increased the consumption about 5 to 10,000 liters. So it's practically possible, we'll try. Nothing wrong in trying it, we'll try it out, then we'll revert back to you. Any other questions? Sir, any other questions with regard to this RO plan? I think it's, so second, CCTV expenses. Actually, லாஸ்ட் டைம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன் அண்ட் அவுட் எதுவுமே அவுட்டரில் எதுவும் வேலை செய்யலை. அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் நம்ம லிஃப்ட்டில் எதுவும் வேலை செய்யலை. லிஃப்ட்டில் ஒரு 15 கேமராஸ், அந்த அவுட்டரில் ஒரு 17 கேமராஸ் இருக்குது. அதையெல்லாம் மறுபடியும் ஒர்க் தான் பண்ணிடணும். அதோட காஸ்ட் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 1,22,900, 1.23 மேக்ஸிமம். நெக்ஸ்ட் ஒரு பயோமெட்ரிக் ஒன்று போட்டிருந்தோம். அந்த பயோமெட்ரிக்கு 13,865. ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு 65 நம்பர்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரீசன்ட் டேஸ், லாஸ்ட் மந்த் புதுசாக போட்டிருக்கோம். அது ரீஃபில்லாம் பண்ணல, புதுசாக போட்டிருக்கோம். நாங்கள் வரும்போது அது சரி ஓகே, அது ஒர்க் ஆச்சான்னு தெரியல. பட் இல்லை ஒர்க்கே ஆகல. ஒர்க் ஆகாதது தான் சரி பண்ண. சரி விடுங்க, ஓகே. இப்போ எல்லாத்தையும் 15 இல்லை இப்போ நீங்கள் இல்லை சார், செக்யூரிட்டி கேபினுக்கு ஒர்க்கே ஆகல முன்னாடி. இப்போ செக்யூரிட்டி கேபின் அதுதான் சார் முதல் இல்லை நான் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்றீங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும், மைக் வரும். ஜஸ்ட் a minute, நான் பேசுறேன். இல்ல அதான் சொல்லி முடிக்கல, முடிச்சிடுறேன் நான். இதை ஒரு நிமிஷம் சொல்லி முடிக்கட்டும், வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. நியூ ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் ஒரு 65 நம்பர்ஸ் மாற்றிருக்கோம், புதுசாக போட்டிருக்கோம். வரும் புதுசாக போட்டிருக்கோம். அதோட காஸ்ட் 9.7 lakhs வந்திருக்கு.
97,000 சாரி 97,000 அது. சரி ரைட் ஓகே. Sir, any questions with regard to camera, CCTV camera? Sir, it was very clear. Let me explain. See, myself and Sabrish was taking care of the camera. When we left, only three outer cameras were not working, and all the lift cameras working, and only three or four were not working. All I'm saying that is, what he is saying is inaccurate. I don't want to talk or boast about the past, but don't take a stand of blaming the past MC. Blaming That's what I'm saying. Work out the video pattern is a blaming. No, madam, please, I'm talking to them. Please wait. I'm not fighting here. But when you say that we left something wrong, I have to object for that. See, at the same time, when the new MC has taken up the power, I have voluntarily reached out to people requesting that if there is any issue in CCTV, I can help out with the existing team where they already worked, they know all the past, which all the cameras has problem, lose connection. Did you guys, any one of you reached out to us? I was voluntarily helping out to you, saying that we know the background. Okay. How many, இல்லை என்ன கொஸ்டின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம எல்லாருமே ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணணும். ஒரு டீம் போயிடுச்சு இன்னொரு டீம் வந்தோன்னா அப்படியே ப்ளேம் அப்படி போடுறது கிடையாது. அதனால தான் நானே வாலண்டியராக வந்துட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருந்ததுன்னா அதுக்கு உண்டான பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கு. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் இஷ்யூனால வி ஹோல்டட். பட் எண்ட் ஆஃப் டே மணி பிலாங்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். நம்ம எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கொட்டேஷன் வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா? எத்தனை பேர்கிட்ட கோட் வாங்கியிருக்கீங்க? 3 பேர்கிட்ட. 3 பேர். அப்போது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பர்சன் இருந்தார்ல, அவர்கிட்ட ஒரு தடவை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம்ல, இல்லை என்ன ரீச் அவுட் பண்ணிருக்கலாம்ல, நான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்டிருந்தேன்ல உங்களுக்கு வேணும்னா நான் கூப்பிட்டு வரேன்ட்டு. ஏன்னா இவ்வளோ செலவு ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு தான் என்னோட பெயின். இல்லை அப்படிலாம் இல்லை. இல்லை நான் சொல்லுறேன். சரி, என்னோட பெயின் அதுதான். ஐ எம் நாட் பிளேமிங் எனி ஒன். வி ஷுட் பி a பார்ட் ஆஃப் டீம். வி வாண்ட் நம்ம பிரச்சனையில் யாருக்கும் நம்ம வந்து பெனிஃபிட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நம்மளோட காஸ்ட். இத்தனை பேரோட காஸ்ட் இருக்குதுல்ல. ஏன்னா ஒவ்வொரு சிசிடிவிக்கும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் 5,000 to 5,500 கணக்கு வச்சு எதெல்லாம் போச்சோ டு த கோர் சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்த்து பண்ணி நோட் டவுன் பண்ணியிருந்தோம். இதில் என்ன ஒரு பெயின்னா, நாங்களே வந்து உங்ககிட்ட வாலண்டியராக வந்து பேசிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து ரீச் அவுட் பண்ணல. அகைன் ஒரு 1,22,000 நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க. இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக 400 மீட்டர்ஸ் கேபிள் மாற்றிருக்கோம் சார். 400 மீட்டர்ஸ் கேபிள்னாக்க சார் அது இல்லை சார். இல்லை நீங்கள் 1.2ல சொல்கிறீங்க இல்லையா? 1. இல்லை சார், அதாவது இல்லை என்ன பெயின் வெங்கட், ஒரிஜினலி யூ டோல்ட் ஸ்மூத்தாக போட்டோன்னு அவங்க வந்து கேமராவுடைய கண்டிஷன் சொன்னாங்க. தே நெவர் கமெண்டட். ஐ வாண்ட் டு சே as a founder president, you all done exceptionally well. No regret about your service. இதுக்கு சின்ன சின்ன குறைகள்லாம் இப்போ வந்து லெட் த மீட்டிங் கோ ஆன். மெயின் திங் பில்டிங் இடிஞ்சு விழுது. ஒரு சின்ன எர்த்குவேக் வந்து எல்லாம் கீழே போயிடுவோம். அது பேசுவோம். இதெல்லாம் நான் இஷ்யூ. நீங்கள் சொன்னதை ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட்டட். Don't watch the dirty linen now or even it started. No, when so people are ready to help you out, no. Instead of, the only request here is when people are here to help you out, just get your ears. Okay. என்னன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. வேற எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இல்ல. இல்ல, I have been involving you all. சார் I think இது மேட்டர் வந்து சார் இருங்க சார். not a big issue. சார் now I'm talking a positive point only, no negative point. சார் அந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் இது வாங்குனீங்க இல்லையா, அது எப்போ ஃபில்அப் பண்ண போறீங்க? நியூ அது நியூ. ஆமா, அது உள்ள கேஸ் இருக்கா? சார் நியூ சார், புதுசா பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் ஒன் மோர் திங் சார் பிரசிடென்ட் சார், ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் ஃபார் த பாஸ்ட் 20 years. ஹலோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் இருங்க சார். 20 years நான் ஒன்று ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங். அட்லீஸ்ட் நீங்களா பண்ணுங்க. ஒரு ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு ஒரு மார்க் ட்ரில் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஃபயர் என்ஜின் cannot enter. நான் 20 இயர்ஸாக சொல்கிறேன். ஒரு மார்க் ட்ரில் பண்ணுங்க. அப்புறம் இது எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அந்த நம்பர் போட்டு அது எல்லாருக்கும் லிஸ்ட் இருக்கும். எல்லா ஃப்ளோர்லையும் வச்சிருக்கோம் சார். எங்க இல்லை அந்த மாதிரி ஜென்ரல் எல்லாம் சொல்லாதீங்க சார். இல்லை இருக்கு சார். லிஸ்ட் வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் அனுப்பி விட்றோம். இல்லை அதை அனுப்பிச்சிருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஏன்னா ஐ எம் வெரி ஒரு டிவியை திறந்தா பயமாக இருக்கு. அதனால ப்ளீஸ் டேக் கேர். இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் பாயிண்ட். மார்க் ட்ரில் பண்ண சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லை, நாங்கள்லாம் கீழே வரோம். மார்க் ட்ரில் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார்.
to mark that there's an objection from our end because it should not, this kind of practice should not continue in future. நாளைக்கு இன்னொரு டீம் வரும், அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு டீம் வரும். They should reach out, or the previous MC should reach out to the new team. அந்த ஒரு ட்ரை பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம பண்ணணும். இல்லாட்டி என்ன ஆகும்னா, it is not your money or my money, it's our money. So ஓகே சப்ரீஷ், நாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கி அப்படியெல்லாம் கொடுக்கல. 3 கொட்டேஷன்ஸ் வாங்கணும், 3 கொட்டேஷன் தான் வாங்கணும். மேக்ஸிமம் எவ்வளவு மினிமம் காஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் பண்ணி மினிமம் காஸ்ட். திருப்பி சொல்றேன், மினிமம் காஸ்ட் கிடையாது. கொட்டேஷனை பத்தி क्वेश्चन கூட இல்ல. இங்க क्वेश्चन என்னன்னா, ஆல்ரெடி ஒரு வொர்க் பண்ணி முடிச்சாச்சு, திருப்பி அது ஆரம்பத்துல இருந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லன்னு சொல்றேன். அதுக்காக தான் பேக் சைடுல இருந்து 400 மீட்டர்ஸ் கேமரா. You got my point, right? That should be recorded. இங்க வந்து உங்களை குறை சொல்லல, பிரச்சனை என்னன்னா ஹெல்ப்புக்குன்னு வந்தாச்சு, சப்போர்ட்டுக்குன்னு வந்தாச்சு, அதை வந்து நீங்க வந்து காது கொடுத்து கேட்கணும்னு எங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கு. தெரியல. ஓகே, only one regarding firefighting, that is all are okay, no problem. Only I am suggesting you have different types because we cannot use all foam for everything. For electricity you have to use CO2. Like that you consult that concerned agency and purchase different type. You cannot use everywhere foam. சரி, இது ஏபிசி டைப். இது இந்த ஏபிசி டைப் மல்டி பர்பஸ் யூஸ். Multi purpose also you cannot use an electrical, you cannot put foam. Foam இல்ல சார், இது பவுடர். You powder. consult the agency, then there are 3 the types are there. Thank you, sir. So the fire fighting cylinders பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து அதை நோட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ வெங்கட்ஸ் அண்ட் ஷபரிஸ் points should be noted. அது வந்து அவங்களுடைய objection should be recorded. So fire CCTV, yeah, only with regard to CCTV. CCTV, what was your specific objection? So it was, you were not consulted or what? Yeah. With regard to the objection, he said, both Venkat and Sabarish said that they have voluntarily extended their support, which was not taken, and in future this will be avoided. And we have recorded your Yes. Mock drill, that is, with regard to the firefighting equipments. So mock drill. So office staff have to be trained in firefighting. Office staff and security have to be trained in firefighting. Yeah, because correct, they correct. are people on the ground floor. Agree. No, 1 minute, just for information, if you ask for a mock drill, if they come here, you are in soup. Be ready. We don't have anything. There is no fire hydrant system. No, since you, I'm just giving the feedback. That's it. சார், ஆக்சுவலா அதுதான் நடக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க எல்லா இல்ல நம்ம சொல்றது அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் சொல்றதுல வந்து நம்ம ஒன்றும் அப்செக்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. Let them, just a minute. Let us convene the meeting in a peaceful manner. There is no necessity to quarrel each other. Please be quiet. So அதை வந்து இங்கே மாக் ட்ரில் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபயர் ஆடிட் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் நம்ம இருக்கமா இல்லையான்றதே நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஆமாம், ரியாலிட்டியை வந்து நீங்கள் கிராஸ் செக் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து ஒருவேளை அந்த எக்ஸசைஸுக்கு நம்ம போயாச்சுன்னா அதோடைய விளைவுகள் என்ன என்பதையும் நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய correct, sir, correct, but the reality should also be considered. We have அதுக்கான அந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஆடிட்டுக்காக நம்ம தயாராகணும்னா அந்த அளவுக்கு பணம் நம்ம செலவு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கமா இல்லையானுള്ളത് தான். எது வேணும்னாலும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். ஆனால் வந்து அந்த பணத்தை எக்ஸ்பென்சஸை வந்து ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு மீட் அவுட். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து முதல். ஆமாம், கரெக்ட் சார், வெரி குட். அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கிங்க, அதை நோட் பண்ணிக்கிங்க. சார், நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு 5 years பிஃபோர் ஒரு 3 crores வரும் அது. எஸ், ஆமாம். Entire expenses will be borne by Mr. ODS. Mr. ODS. Yes. Well done. Right.
சார் ஃபயர் ஃபைட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிலிண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார் ஸோ வி கேன் நெகோஷியேட்டட் அண்ட் காட் எ பெட்டர் ப்ரைஸ் ஃபார் தி சிலிண்டர்ஸ். எல்லாமே வந்து இப்போ 65 சிலிண்டர் 65 சிலிண்டர்ஸ் ஆர் நியூ அண்ட் அதர் ஒய் வி ஹவ் brought நியூ இஸ் தேர் 10 years expiry 10 years period is already expired, so therefore we are bound to take purchase new cylinders. மிச்சம் உள்ளதுக்கு வந்து அந்த 10 years period இருக்கிறதுனால வந்து அதை வந்து ரீஃபில் பண்ணுறதுக்காக வச்சிருக்கிறோம். ஸோ 65 cylinders as of now is new. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கு? 97,000. அது உஷா ஃபயர் ஃபைட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸோடைய அவங்களுடைய சிஸ்டர் கன்சர்னோடைய சிலிண்டர்ஸ். ஸோ அதோட கேரண்டி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஷால் வி அப்ரூவ் த எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் சிசிடிவி? ஸோ those who say yes, raise your hands. So should there be a count for no? For no, how many says no? 4. So only 4 or 5. So we are passing the resolution that expenses towards CCTV is approved. Sir, before fire fighting equipments 97,000 இருக்கு. ஒன்று பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிடும். ஸோ ஃபயர் ஃபைட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் சிலிண்டர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் 97,793. ஸோ are we approving that expenses? So Okay. so no how many no? Whether anybody is objecting for that? No objection. So we are passing that also, passing that resolution, approving the expenses for firefighting equipments. Sir, next சார் அதை ரீட் பண்ணிருங்க சார். நம்ம ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ண நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு 50 சேர்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். அந்த காஸ்ட் 32,500. ஸோ 32,500 நம்ம கம்யூனிட்டி ஹாலில் இருக்கக்கூடிய 50 சேர்ஸ் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஈச் சேர் காஸ்ட் 650 rupees. தட் இஸ் அவங்க வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து 820 rupees வந்து ஈவன் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய இதை வந்து நம்ம வந்து அதில் டிஸ்கவுண்ட் வாங்கி 650 rupees per சேருக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அதில் வந்து நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது வந்து 32,500. So yeah, online people, since majority here is approving, there is no necessity for counting 7 or 8. Nothing material will come out. So therefore there is no. I don't think that their objection should be recorded or reach agada. So next, dewatering chairs, purchase of chairs, we are approving. Yes. Okay. Security and office staffs. சரி சார், ரைட். ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெயின் சீசனில் ஆஃபீஸில் வந்து நிறைய தண்ணி நிற்கும். ஸோ அதுக்கு டெம்பரவரி சொல்யூஷனாக ஒரு டிவாட்டரிங் பம்ப் ஒன்று வாங்கணும். அது 14,600. அதை வச்சு பம்ப் பண்ணுறோம். பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் நம்ம பர்குலேஷன் பிட் போடணும். சரி, அது நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஸோ இது 14,600. Mr. Hariharan, the chairs are already purchased, right? Yeah. So what approval you want? You've already finished spending. Ratification. Okay. The expenses beyond 10,000 rupees need to be ratified. As per our bylaw, the MC can spend only up to 10,000 rupees. So that is what is approved by bylaw. So whatever expenses goes beyond 10,000 rupees needs approval of ratification of this general body. So that's why we are putting forward all these expenses. So lift main. So chairs on the you have already, I think chairs on approved. Chairs approved. Okay. Next Dewatering pump. So dewatering pump. So fire we have crossed. Sir, fire and something we should have to any emergency for all to come out. Somewhere we can keep it. Emergency. Okay sir, okay, consider. Okay. Okay, fire siren. Okay. Sir, next lift maintenance. இல்ல சார், சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல நோட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது கொஞ்சம் சைரன் ஃபயர் சைரன் இல்ல சார், அது ஒன்றும் ஒரு பெரிய காஸ்ட் வராது. அது பெரிய காஸ்ட் அசம்பிளிங் பாயிண்ட்ஸ். யா சார், ஃபயர் அலாம் சிஸ்டம் சுட்டு இல்ல போடு. அதே சார் வருது சார். Safe assembly point, sir. Siren.
சைரன்ஸ் சொல்கிறேன், சைரன்ஸ். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் லிஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஏஎம்சி. சின்ன சின்ன மெயின்டெனன்ஸ்லாம் வருது. ஒவ்வொரு லிஃப்ட்டுக்கும் ஒரு முறை நம்ம சென்சார் மாற்றுறது, வீல் மாற்றுறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ அது இது வரைக்கும் 5 monthsல பார்த்தீங்கன்னா 1,57,000 நியர்லி 1.58 ஆயிருக்கு. இது எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஜான்சன் லிஃப்ட்ஸ் என்ன கொட்டேஷன்ஸை கொடுக்குறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பென்சஸை மீட் அவுட் பண்ண வேண்டியது. அது வேறு வழி இல்லை. அவங்க மட்டும்தான் நமக்கு வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம பண்ணியே ஆகணும். அதில் வேறு வழி இல்லை. சார் சொல்லுங்கள் சார். ஆமாம், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் வாங்குறோம். டிஸ்கவுண்ட்டும் பண்ணி தருவாங்க, ஸ்பெஷல் ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. புரியுதுங்களா சொல்றது? அவங்க கொடுக்குற பில்லு அப்படியே நம்ம போட முடியாது. கொஞ்சம் சொல்லுங்க, ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. நம்ம வந்து இவ்வளோ கொடுக்குறோம், இது மாதிரி பண்ணுறோம்னா அதுக்கும் ஒரு இது இருக்குது. அது தெரிஞ்சுக்கங்க, பார்க்கிங் பண்ணலாம். இல்லை, அதாவது என்னன்னா சில நேரங்களில் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு, டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சார் இந்த வாட்டி ஜான்சன் லிஃப்ட்ல இருந்து அவங்க ஒரு கோட் கொடுத்துருந்தாங்க 1,80,000 கிட்ட. டோட்டலே வந்து 1,80,000 அவங்க கோட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட நெகோஷியேட் பண்ணி 18% டிஸ்கவுண்ட் வாங்கி 1,50,000 கிட்ட வந்து இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ அது நெகோசியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். எந்தெந்த இதுலெல்லாம் வந்து ஹையர் அமௌண்ட் கோட் பண்ணுறாங்களோ அங்கெல்லாம் நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்க வந்து புது கொட்டேஷன் ரிஃபர்பிஷ்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து லிஃப்ட்டோட இது வரும்போது வந்து நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். So that's a difficulty what we are facing because of the age of the lift. So there is no other way. We have only golden scheme. There are two schemes which we are now adopting. One is platinum and golden scheme. For platinum scheme, they will be replacing the parts. For golden scheme, we have to pay the cost for the parts. So there is no other way. Sir, we are deviating from the agenda points. Let us first இந்த ஒரு அஜெண்டாவை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு வரோம். அந்த லிஃப்டோட முடிச்சிடு லாஸ்ட் சார் லிஃப்டோட அது வரும்போது வந்து நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ப்ளீஸ். முடிஞ்சிடும். There are two sets of AMCs. There is for 5 refurbished lifts we are having platinum scheme, and other 5 passenger lifts it is gold under gold scheme. So அது not only 5, it is 10 lifts. இல்லை சார், அது 5 லிஃப்ட்ஸ் வந்து மிரர் லிஃப்ட் 5 லிஃப்ட் ஆல்ரெடி நம்ம அதை சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம், மாற்றிருக்கோம். அதுக்கு பிளாட்டினமும், கேப்சூல் லிஃப்ட்டுக்கு அது இன்னும் சர்வீஸ் பண்ணலை. அதுக்கு தான் கோல்டு இது ஸ்கீமில் இருக்கணும். ஓகே, கோல்டு ஸ்கீம். So the expenses for the parts for there is only minor difference. I think it is 50. No sir, platinum and service பண்ணது இல்ல அத சொல்ல amount difference என்ன? Amount difference காஸ்ட் அல்ல, அது காஸ்ட் வைஸ் வந்து இல்லைங்க சார். அவங்க வந்து இந்த கேப்சூல் லிஃப்ட்டுக்கு பிளாட்டினம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது இப்ப கேட்கல சார். அவங்க கேக்குறது அவர் வந்து அதை கேட்குறாரு. AMC ஓட சார்ஜஸ் எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க. AMC charges. The problem is, see, because since we have not refurbished, they said we will not give AMC at all. Let me answer, sir. I understand. I got your point. That's why they say only if you give this money, I will give AMC. It is almost close to the platinum lift. It's almost 90% or 95% of that. But I'm telling you, 95% of the original platinum. I'll come to that. See, the last refurbishment we did, that was around 10 years ago. I'm explaining that. Please, no, you have asked the question. I'm explaining. I'm giving you the answer. Sorry. See, we did the refurbishment last 10 years ago. That time we spent around 36 lakh rupees, rough estimate. I was not there in the committee. It was roughly around 36 lakh rupees. So if you look at that, 36,000 rupees. Gold scheme. Just one. So roughly around 7 odd lakh rupees per lift for 10 years. So roughly around 75,000 rupees per year. No, can you please maintain decorum? Please.
See, that is the cost that we have incurred owing to refurbishment of the lifts. Now the cost we are incurring is much more than that. AMC only for 10 years. So again, it will work at around 1.5 lakh, 1.6 lakh. Taking into account around 18-20% bargaining we do, it will be slight. Yeah, he has got the details now. Incurred. Refurbishment cost, if you work out on an annual basis, it will work out around 75,000 rupees additionally. So 65,000 plus 75,000. No, do you follow what I say? Sir, நீங்க வந்து நம்ம நினைச்சாலும் அது வந்து பிளாட்டினம் ஸ்கீம்ல போக முடியாது. எதனாலனா ரிஃபர்பிஷ் பண்ணா மட்டும்தான் பிளாட்டினம் ஸ்கீம்ல போக முடியும். பழைய லிஃப்ட்டுக்கு வந்து they won't give any platinum scheme. They will be giving only golden scheme. So you have to spare the amount for the spots. அதுக்கு வந்து there is no other way, there is no escape at all. So if you refurbish the lifts once again they will give us platinum AMC. இப்போ அவர் சொன்னது வந்து பண்ணலாம், ஆனால் லிஃப்ட் வந்து இத்தனை வருஷத்துக்குள்ள இருந்தால் தான் அந்த ஸ்கீமுக்கு போக முடியும், இல்லைன்னா போக முடியாது. ஏற்கனவே நம்ம வந்து பேசுறது இப்போ ஸ்பேர்ஸ் வந்து அவங்க இது பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம தனியாக நம்ம இது பண்ணுவோம், சார்ஜ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா. அந்த லிஃப்ட்டுக்கு வந்து ஸ்பேர் போய் அது சென்சார் போயிடுச்சு இது போயிடுச்சுன்னா ஒரு சில லிஃப்ட்டுக்கு தான் அந்த சார்ஜ் பண்ணுறது, மீதி எல்லா லிஃப்ட்டுக்கும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது. அதுதான் சொல்லுங்க, அதை சொல்லுங்க. அதாவது பொது ஆல்ரெடி ரீஃபர்பிஷ் பண்ண லிஃப்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அது அப்ளை ஆகும். ஆக்சுவலி சார் அதில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்கு. பிளாட்டினம்க்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 73,100 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பிளாட்டினம் மீன்ஸ் அது ரிஃபர்பிஷ் பண்ண லிஃப்ட். கோல்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 89,600. தப்பு ஆமாம் சார், தப்பு அந்த இதில் அது இல்லை, இது வேற, இல்லை அது கம்மியாக வரும். So and the expenses for spares for this, we are approving it. Yes, those who say yes, please raise your hands. So those who say no can raise your hands. So the no, yes, that is approved. So அடுத்த இது என்ன சார்? Next. அடுத்து லிஃப்டோட ஃப்ளோர் மேட் ஒரு இல்ல அது அந்த அப்ரூவ் பண்ணி விட்டாச்சுன்னா ஒரே ஒரு லிஃப்டோட ஃப்ளோர் மேட் எல்லாம் மாத்தி இருக்கிறோம். அதுக்கு வந்து வந்திருக்கக்கூடிய 11,000 rupees. 11,000 rupees. So இது வந்து அதை நெகோஷியேட் பண்ணி தான் இது பண்ணியிருக்கிறோம். So அதை வந்து we are approving it. Whether those who raise your hands for yes, please. So yes. So it is approved. No. So okay. No. That is approved. என்ன சார்? ஒரு அக்வா பம்ப், அது ஆர்ஓ வாட்டரில் சார் சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்ஓ வாட்டர் போடும்போது செப்பரேட் பம்ப் ஒன்று போட்டிருந்தோம். அதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 30,690. ஸோ அதோட சேர்ந்து வரக்கூடியது அந்த ப்ளீஸ் ஷால் வி அப்ரூவ் இட்? எஸ் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்து வேற லாஸ்ட் வீக் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பம்ப் ஒன்று ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு டெக்ஸ்மோ, அது 23,700. அது இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்கு. எஸ் அப்ரூவ்ட் ரைட் ஓகே. அதுவும் ஸோ அதோட முடிஞ்சிச்சு இல்லை சார் அப்ரூவ் வந்து லிஃப்ட் ரெனோவேஷன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அவங்க காசு கொடுத்துருக்காங்களே லிஃப்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் அஜெண்டா இஸ் ரிஃபர்பிஷ்மெண்ட் ஆஃப் லிஃப்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ரிஃபர்பிஷ்மெண்ட் ஆஃப் லிஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறது சார். ஃபுல்லி சேஞ்ச் பண்ணணும், ஃபுல்லி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா 25 lakhs per lift, each lift fully. இருங்க 25 lakhs ஃபுல்லி ரெனோவேட் பண்ணால் நீங்கள் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுனாக்கா 16,70,000 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபுல்லி பண்ணுனா 1,25,000 ஆகும் 5 liftsக்கு. 5 lifts, only 5 lifts. நியூ லிஃப்ட்ஸ் ஃபண்டு இருக்கு சார். ரெண்டு கோட் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு கோட்டு கொடுத்துருக்கிறது ஒன்றும் வந்து நம்ம ரெண்டு கோட்டையும் வாங்கியிருக்கிறோம். ரிஃபர்பிஷ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும், நியூ லிஃப்ட்டுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஸோ ரிஃபர்பிஷ்மெண்ட்டுக்காக அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய கோட் வந்து 14.7 lakhs வந்து பேஸ் ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த எரெக்ஷன் காஸ்ட் வந்து 1.8 lakhs ஆர் சம்திங் வந்து எரெக்ஷன் காஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. டோட்டலி வந்து இட் இஸ் கமிங் அரௌண்ட்
16.5 lakhs. This is negotiable. ஸோ இது வந்து நம்ம நெகோஷியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ இதே மாதிரி புது லிஃப்ட்டுக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய கோட் வந்து 25 lakhs வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நெகோஷியபிள். ஸோ அந்த நெகோஷியேட் பண்ணி எவ்வளோ வரும் அப்படின்றத வந்து நம்மள்ட்ட ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ப்ரொஜெக்ஷனுக்காக வந்து நம்ம கோட் வாங்கி உங்கள்கிட்ட ப்ளீஸ். No, sir. So each 16 minus 25. 9 lakhs. 9 lakhs per lift. 9 lakhs per lift. 16 plus 16.5 plus 25. 25 வந்து I think there can be a reduction up to 20%. 20% negotiate பண்றதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். Yeah. Other options also we can. Cost difference will be around 8 or 9 lakhs. 8 to 9 lakhs difference will be there. Per lift. Refurbishment means total replacement of all this motor, chain, pulleys, all these electrical components. So, yes. Back. Please. Yeah. Speaker. All right. So அதனால refurbishmentங்கிறது வந்து except cabin, all components will be changed. ஸோ ஆல் காம்பனன்ஸ் ஆனால் வந்து மாடல் வந்து அந்த பழைய மாடலாக தான் இருக்கும், புது மாடல் வராது. ஸோ இந்த நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து நியூ லிஃப்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா எவ்ரி திங் வில் பி நியூ அண்ட் த டென்யூர் வில் ஆல்சோ கெட் எக்ஸ்டெண்டட். இதுக்கு வந்து ஒரு 10 years கேரண்டி கொடுப்பாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு 15 to 20 years கேரண்டி இருக்கும். ஸோ அதை ரெண்டையும் மைண்டில் வச்சு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். We have to first understand if we want to do a renovation, how long will our property last? How long will our building last? It will last us for 10 years and more, everything. We are very happy to continue. But if after all the renovation, after the last renovation, it has not lasted more than 5-7 years, are we putting in more of our money into something that is not going to fetch us the returns? Point one. Point two, there is a thought over here that those who purchase these flats at 7,000 are the people who are actually thinking about all these things because we've invested more. The way to look at money is those who bought this flat even at 2,000 rupees. I am looking at, there are people who bought at 1,250, there are people who bought at 7,000. Even if you look at 2,000 rupees, when did you invest that 2,000 rupees? Suppose you invested it around 2005. Can you just calculate what that 2,000 rupees would have earned as simple bank interest at 9% per annum? I'm not even talking about those higher interest rates which the government allowed in those days. I am talking about something close to a low at 9%. 2,000 rupees at 9% for 20 years. Say 2005, building was formed before that, before 2000. So it comes to about, trust me, 17,500 rupees, just the interest a bank would have given. So the money you have invested way back in the past is actually much, much more. Of course, one has to calculate the rent that we would have paid to stay in this place, and that is not much. Everybody knows renting a property is far cheaper than purchasing a property. So when we calculate the investment we have made, this is the way to calculate. This is my humble submission. Please calculate the money you have invested in the property so you know what is the worth today. So do we want to keep on adding in more money to that investment, whether in terms of 1 crore in lift refurbishment or multiples of crores in refurbishing this building in the name of renovation? Renovation has only so much life. While the other angle is a building valuation. Normally the life of a building is considered 60 years. But here in 25 years, 60. Being a banker, we have done this, and multiple properties we have lent to, and this is long-term, very, very constructed buildings like that one in Kilpauk, Southern Investments or Southern Constructions. Some buildings have lasted close to 40 years.
We are at 25 and this is where we are. Do we want to put more money into the same well? So I suggest a proper professional structural study of the life of the building. And thereafter, please, let us all take a decision. Let's not go by this, maintenance of the building is one thing, value of the money, hard-earned money is another thing. That is my humble submission, please. Thank you. I'll add only one point for you to respond. See, the situation now, what we are going to do tomorrow. Now, we are having real problem of maintaining the elevator. In fact, every one of us are saying that no, only one elevator is working, second elevator is not working and all. That situation, we have to take a decision. Whether you are doing the renovation or not, that point just keep it in mind before you respond. Thank you. So, அவங்களுடைய மேடத்தோடைய பாயிண்ட் வந்து whether it is recorded or not. சார் அதை வந்து நோட் பண்ணி. So what was your specific point, madam? My point is the life of the building. Two is how to calculate compounding value of money invested even way back in 2000. Yeah. So, and the if we do a renovation, how long it will last? So, a structural study by an independent authority, not some businessman who will like to give me a report the way I ask him to give. It should be done by an independent authority place. Even if it costs lakhs, that is the way. Instead of burning crores. Thank you. Sir, next. எல்லாருக்கும் ஒப்பீனியன் சொல்லலாம் இந்த ரிஃபர்பிஷ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். Actually, we should keep this discussion along with the refurbishment of the building. Right now, we are discussing only the lift. Yeah. Both points we have to discuss joint. Sir, please, sir. ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு உள்ள சொல்றேன். கிளாஸ் இல்ல, இங்க வந்து ரெண்டு பேசஞ்சர் லிஃப்ட் ஒரு சர்வீஸ் லிஃப்ட் இருக்குது. நாலு தான் கிளாஸ் லிஃப்ட் வந்து 4 தான். 5 யாரும் சொல்லல. அதுக்குள்ள காசு வந்து எடுக்கிறது ரெடியா இருக்கிறீங்களா? சார் நெக்ஸ்ட் பட்ஜெட் அதுக்கு பிஃபோர் தட் நெக்ஸ்ட் இல்ல ரிஃபர்பிஷ்மென்ட் அடுத்து ரெண்டும் இல்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் உண்டா படிச்சிரு. ஒண்ணே பட்ஜெட் பிஃபோர் பட்ஜெட் ஒண்ணே மட்டும் சொல்லிட்டேன். ஓகே. பிஃபோர் பட்ஜெட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது சண்டேஸ்ல கொஞ்சம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே அதர் பாயிண்ட்ஸ் இல்ல ஜஸ்ட் வெயிட். அது வந்து அதர் பாயிண்ட் இல்ல அத லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்தேன். அதர் லாஸ்ட்ல சோ இப்போ சார் லிஃப்ட் பாயிண்ட்ல இருக்க லிஃப்ட் அண்ட் ரிஃபர்பிஷ்மென்ட் இது ரினோவேஷன் ரெண்டையும் சேர்ந்து இது பண்ணிக்கலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். சார் ப்ளீஸ். ஹலோ, ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் வேலை செய்யலான்னு சொல்கிறீங்க. பில்டிங் வேலை எப்படி செய்வீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைனா? அது இல்லை சார், அசல் தூக்கம். சண்டேஸில் வந்து எல்லாருமே லீவில் இருப்பாங்க. நல்லா புரிஞ்சுங்க. எல்லாம் ஒரு வயசானவங்க இருக்காங்க, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் வீட்டில் இருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து டமா லிமின் அடிப்பீங்க. வேலை செய்யறதெல்லாம் இல்லம்மா, வேலை செய்யறதெல்லாம் இல்ல சார். வேண்டாம், ஒரே நிமிஷம் நான் சொல்றதை கேட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தான் நாங்க சொல்றதை நீங்க கேளுங்க சார். நாங்க சொல்றதை நீங்க கேளுங்க சார். ஒரு நிமிஷம் புரிஞ்சுங்க. அது இல்ல அவர் எடுத்துட்டு வந்ததுனால தான் நாங்க சொல்றோம். இந்த ஒரு நிமிஷம்னா இந்த இதுவே எடுத்துட்டு வந்தது அவங்க இதுல பீரியட்ல தான். அதனால அப்படியே இதுதான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம். அது அப்படியே இருக்கட்டும். இது நல்லா இருக்கு. ஏன்னா தேவையில்லாத இது பண்ண வேண்டாம். பிரகாஷ், அது அப்படி கிடையாது. ஒர்க்லாம் யாரும் அலோவ் பண்ணல. அதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன். ஒர்க்கெல்லாம் கிடையாது. சின்ன ஒரே இந்த சிம்னி கிளீனிங் பண்றவங்க நம்ம வந்து யாருமே வந்து சிவில் ஒர்க்கோ பெயிண்டிங்கோ கார்பெண்டரோ இதெல்லாம் அலோவ் பண்றது கிடையாது. வீக் டேஸ்லயும் அது ஒர்க்கிங் டேஸ் சண்டேஸ்லயும் ஹாலிடேஸ்லயும் சின்ன வேலை இந்த கேஸ் லீக்கேஜ் பார்க்கறது, அப்புறம் இந்த பாருங்க சிம்னி கிளீனிங், அதுக்கப்புறம் இந்த ஏசி சர்வீஸ், ஏசி கிளீனிங், அப்புறம் பாத்ரூம் கிளீனிங், அதெல்லாம் தான் இப்போ கேட்குறோம். இல்ல அது முடிஞ்சிருச்சு சார். அதுதான் சொல்றேன். இந்த இதுல மெயினா பாக்குறீங்கன்னா வெக்கேட் பண்றவங்க சண்டேஸ்ல தான் வராங்க. அது பெரிய தலைவலியா இருக்குங்க. அது நம்ம அலோவ் பண்ணுமா வேணாமா? அதுதான் ஒர்க்கிங் இல்ல சார், ஒர்க்கிங் கிடையாது. சர்வீஸ் நோ இல்ல நீங்க டிஃபரெண்ட் சார். அது தனி
வந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போதைக்கு வந்து நம்மளுடைய மெயின் இஷ்யூஸ் எதுவோ அதை வந்து முதல்ல வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு அதர் இஷ்யூஸில் வந்து நம்ம டச் பண்ணலாம். ஸோ அதர் இஷ்யூஸை வந்து இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய டைமே ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ரினோவேஷன் ஆஃப் லிஃப்ட்ஸ் அண்ட் ரிஃபர்பிஷ்மெண்ட் ஆஃப் லிஃப்டா, அடுத்தது வந்து இந்த ரினோவேஷன் சப்ஜெக்ட், இந்த 2 சப்ஜெக்டை மட்டும் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்று ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதை வந்து இந்த பட்ஜெட்டை முடிச்ச பிறகு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ வில் பி ப்ரெசென்டிங் த பட்ஜெட். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இப்போ கொடுக்க போகிற இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு என்ன செலவாகும், அதாவது April 1, 2025லேருந்து 31 March 2026 வரைக்கும் டென்டேட்டிவாக ஆறுதை வந்து 12ஆல் டிவைட் பண்ணி மந்த்லி இது பண்ணி அதை தான் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் படிக்கணும்னு படிக்கிறேன். ஸ்டாஃப் சேலரி வந்து ஒரு 2 lakhs போட்டு, அப்புறம் வந்து ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர்னா டீ கொடுக்குறோம், அது வந்து 4,400. இல்லை 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 ஆஹா இல்லை 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 சார், இது காரணம் மொத்தம் படிக்க வேண்டாமா? சரி, டோட்டல் அமௌண்ட் சொன்னால் போதுமா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் மை ஜாப் ஈஸியர். ஆமாம், டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 13 lakhs ஆகும். ஆமாம், இப்போ தான் நான் விஷயத்துக்கே வரப்போகிறேன். இன்கம்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு வந்து ரிசீவபிள், திஸ் இஸ் ஒன்லி ரிசீவபிள் 4,05,948 ஸ்கொயர் ஃபீட், 2000 ரூபா மேனிக்கு நமக்கு ரிசீவபிள் மட்டும் 10,14,870 ரூபா. எஸ், யூ வாண்ட் இன் இங்கிலீஷ்? ஓகே, it is 10,14,870 is the amount receivable, and Mygate and add these advertisements tentatively we have put it as 40,000, and community hall and an average it is 10,000 rupees, supermarket 17,500, and iron shop 4,000. The total income expected is 10,80,370 rupees. But here comes the bomb. Average receipt is around 8 lakhs. This is in a month. That is, we are putting receivable as 10,14,000, out of which actuals we are receiving is around 8 lakhs. It doesn't mean that they are not paying. They will pay. Some paid in advance and some pay 1 or 2 months. So average arrears collection is around 2 lakhs. And community hall 10,000, Mygate and Adamo 40,000. Average collection in a month is 10,50,000 rupees. There is a deficit. There is a deficit of 2,50,000 rupees every month. I never had any botheration in my life, in my 40 years family life, a single budget here. But here as a treasurer, I have the immense pressure in maintaining this budget, because there is a deficit of 2.5 lakhs every month, and thanks to the arrears collection, because of which we could able to sustain. Otherwise it's very, very difficult. Time has come. We have got lot of expectation. We need to, already this building is old, we need to do lift, we need to do this, and apart from this, everything. And you know the inflation more than anybody else. As a middle class, definitely everybody knows. So the deficit, how to curb this deficit? We need to improve the things that is in the building, and there is at the same time, without improving the revenue, we can't do anything. And time has come. It is up to you to decide what to do. So how? Right. What about the interest on FD? That is only. That is recurring. That will be deposited in the FD only. That is not going to be utilized for routine maintenance. So that we are not at all using that.
No, no, interest on, it is not, as per bylaw, it is to be there in the FD only. Interest also should accumulate in the FD only. So, how we are going to meet out this deficit? So, I invite the suggestions from members, how we can meet out this deficit amount. Please, your opinions. So, there's a huge deficit that has to be collected. I think you've been putting in the board 40 lakhs or something. This, we need to take an iron hand on it. Give to collection agents who are criminal advocates, appoint them and pay the money and get it done. Talking about the default test, you are talking about the default test. So default amount yet to be collected is around 38 or 40 lakhs. So out of which 32 lakhs is chronic default test. So 32, இது வந்து 66 lakhs வந்து பெண்டிங்கில் இருந்தது. அதுலேருந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ பேலன்ஸ் இப்போ இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம நோட்டீஸ் போர்டில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குரோனிக் டிஃபால்டேஸோட லிஸ்ட்டில் வரக்கூடியது 32 lakhs அண்ட் ஆட் வருது. இல்லாமல் ஷார்ட் டேர்ம் அந்த இதில் வந்து 3 months 4 months அந்த பேமெண்ட்ஸ் வந்து அது ஒரு 8 lakhs வருது. ஸோ இந்த டெபிசிட் இந்த அமௌண்ட் போக நமக்கு வரக்கூடிய நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டுங்கிறது வந்து இதை எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணி தான் 10 lakhsங்கிறது வந்து எல்லாரும் பே பண்ணியிருந்தா 10 lakhs வந்து வரும், 10 lakhs அண்ட் ஆட். ஆனால் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸுங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட 13 lakhs கிட்ட வருது. 13 lakhs கிட்ட வருது. இது இந்த 13 lakhs வந்து எதுக்காகன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷனை கண்டினியூ பண்ணுறது தான். ஸோ இதில் இருந்து எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இருக்காது. இப்போ இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷனுங்கிறது வந்து நம்ம செக்யூரிட்டிஸுக்கு வந்து பே பண்ணுறது வந்து 12,000 and something தான் பே பண்ணுறோம். ஆனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டுங்கிறது வந்து அது செக்யூரிட்டி கார்டாக கிடையாது. ஸோ அவங்க வந்து 70 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பேசுகிறதும் கேட்காது, ஸோ சொல்கிறத உங்களையும் திரும்பி பார்க்கவும் முடியாது. ஸோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரிப்பட்ட செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் தான் நம்ம வச்சுருக்கிறோம். Hello. See, the building is getting older and older. The maintenance cost will become always increase because we are on the 25th year. Everybody knows that. See, I am also one of the owner. I have to incur more. Means a problem. But the reality we have to check it because now the president and the team is trying their best to give the best service. My suggestion is that see, we can go all these things when we are after exhausting the provisions in the bylaw. In the provisions of the bylaw, there are two cardinal provisions is already there. Under 9E, if I defaulted for more than 2 months, 300 rupees per, that, no, it is that 300 rupees, the printed bylaw I got is 300 rupees per month. And then another one is that, see, as per the bylaw, I am talking about the existing bylaw under 30 crores, see, the maintenance charge now we are paying only on the build-up of the flat, apartment. Apartment only we are paying. But actually, the whole building is to be maintained, all the floors, common space where we are even sitting there, clubhouse, office, and common places and all. It is called actually super built area. The word used in the bylaw is the rate has to be fixed at 2.5 or whatever, maybe for the proportionate super built area apportioned to that particular building. So when, no, it is not that. No. No, we'll see that. No. Well, see, my apartment is 1,135 square feet. That is the built area of my apartment. Say, building has got 3 areas. One is carpet area, built area, then super built area. So, for example, this hall and this community, that clubhouse, office, and staircase and lift area are not included. Then it is called, say for example, they called built area is given by the builder is only 4, come totally around the 6 lakh square feet. If no, see, we understand. Please understand. So if it comes, if it is invoke the provisions of the bylaw, what is written, then it will increase around 3 lakhs rupees per month. It can be increased. We have to consider whether it is possible or not. This is the provision of the bylaw. Bylaw is to invoke the provisions. That's my suggestion. Because it will be fair. Calculation will be fair. So we have to get what is the super built area of this building can be obtained from the builder. Then it can be approximately calculated so that, see, the office should have been done. But they have not done it. That is the problem. For years it has been continuing.
Yes, sir. Your point in nutshell, sir. Your point in nutshell. I've already said No, 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 no. Here we have to make the point. Please, sir. வந்து சார்ஜ் இவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம்ல, எக்ஸ்பென்ஸ் இவ்வளோ வருதுன்னு சொன்னீங்கல்ல சார், அதில் வந்து மெயின் அமௌண்ட்டே வந்து எதிரானா இபி தான். இபி தான் 6 லட்சம் 7 லட்சம் நம்ம கட்டு. Amount for 2,49,000 per month, right? Per month. One person, one time, please. So we are looking for 2,49,000 per month. Okay, and we are trying to understand what all things are there, ways are there to increase. Just want to understand, during the last meeting with the builder, we were discussing about the property of, I don't know, it's builder's property or association property, which is in the first wing, the ground floor. So I want to have a clarity on this, because if that is, belongs to association, then we can give rent and we can earn money elsewhere. All right, so most of the people are not here at that time. So let's have an understanding about that particular property, whether it belongs to association or it belongs to builder or it belongs to someone else. So, இப்போ 103 பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ 103 பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பில்டர் வரும்போது வந்து அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து மீட்டிங்கில் வந்து அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. 103 கரெக்டு. அது வந்து நம்மளுடைய இதுவரைக்கும் உள்ள பில்டரை, நம்மளுடைய பில்டிங் மேப்பை பொறுத்த வரைக்கும், பில்டிங் டிராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவை தான் நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. தட் இஸ் அன் யூட்டிலிட்டி ஏரியா. ஸோ பில்டிங் டிராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ அந்த யூட்டிலிட்டி ஏரியா ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரெசல்யூஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி இது பண்ணாலும், ரெஜிஸ்ட்ராருக்கு சப்மிட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணியும் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து இட் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிலாங்கிங் டு அசோசியேஷன். ஸோ அசோசியேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக, ஸோ அதில் இபி யாருடைய பேரில் வந்து இபி இருக்குன்னா அதுவும் அசோசியேஷன் பேரில் தான் இருக்குது. ஸோ இபி கனெக்ஷன் அசோசியேஷன் பேரில் இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டியோடைய ஸ்கெட்சில் வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ யூட்டிலிட்டி ஏரியாவை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறத பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி நம்ம ரெஜிஸ்ட்ராருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஹேண்டிங் ஓவர் அஃபிஷியலி நாட் டன். தட்ஸ் அ ஒன்லி பாயிண்ட் விச் தே ஆர் கிவிங் இட் ரெண்ட் ஃபார் சம் அதர் பீப்புள்ஸ். ஸோ அந்த ரெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடியது கூட, ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனும் பண்ணியிருக்கோம். இன்வெஸ்டிகேஷன் மீன்ஸ் யாருக்கு ஏர்டெலுக்கு கொடுத்த அந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டோட காப்பி அனுப்புங்க அப்படின்னு கேட்டோம். ஸோ அந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டில் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய காப்பியில் ஒன்லி 20 ரூபீஸ் ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு 9 இயர்ஸுக்கு வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் வேலிட், இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி வாய்ட். ஸோ அது வந்து அதுக்கு வந்து எந்த விதமான லீகல் சாங்டிட்டியும் கிடையாது. ஸோ 9 இயர்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கணுன்னா ஆனுவலி ஷுட் பி ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் போர்ஷன். ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வரக்கூடிய அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ சொல்லட்டும், அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ வந்து நம்ம வாடகைக்கு விடுறதா இல்லையாங்கிறது வந்து பின்னாடி வந்து யோசிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து it is a property of the association because current EB service connection itself stands in the name of 50 paise is the lowest ever paid in I am not saying that please increase. I am only telling you we should also accept. I also don't belong. But kindly for the lowest maintenance that's paid in the city for the rupees 50 minimum. Minimum is 4 rupees. Yes. This is a reality we should accept also. I am not saying accept the money, but at least mind-wise we should accept this is the lowest. 4 rupees. Say any, please. Just to one clarification, as treasurer said, the chronic defaulters are 36 lakhs. Are they places or rental? They are given on rents. Sir, some are unoccupied portions. So அதில் வந்து அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய போர்ஷன்ஸும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It's a small request, like secretary sir had put on Sundays minimum things you should not, only you can give for chimney works and all. Why don't you put it in as a clause or whatever? Means if there is a chronic defaulter, don't give it on rent. Because any rental has to have an NOC from the PST or somebody. Now we are following that. அந்த இது பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வந்து யார் ரெண்டல் மட்டும் இல்லை. That is a normal practice in sale and buying. A PST has to agree. You have to take some small, what you call in kind. That is normally
across. இந்த பாலிசி இஸ் ஆல்ரெடி இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நம்ம இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதனால தான் நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 50%. I don't think so, because when I bought a flat, I didn't pay anything to the society. பீரியட் எந்த பீரியட்ல? 2018. 2018ல, இப்போ இல்ல. No, but you should make it a clause that you pay, means like schools donation, you have to pay to the society some money. So that is comes into the society's. அதான் சார், இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா, என்ன பாலிசி அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, ஸோ இங்கேருந்து யாராவது குரோனிக் டிஃபால்டர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃப்ளாட்டில் வந்து வெக்கேட் பண்ணி போகிறதுக்கு வந்து வி ஆர் நாட் அலோயிங் தம். ஸோ வெக்கேட் பண்ணி போகிறதா இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து தே ஹேவ் டு கெட் த நோ டியூ சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த அசோசியேஷன். ஸோ வெக்கேட் பண்ணி போகாமல் அந்த புதுசாக யாராவது டெனன்ட் வரதா இருந்தால் they also have to get the no objection certificate from the association. So இது இல்லை, this is in force. இது வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நம்மளால் கலெக்ட் பண்ணவும் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த பாலிசியை வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லை, சர்வீசஸ் வந்து யாரெல்லாம் குரோனிக் டிஃபால்டர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரீஷியன், பிளம்பர் இவங்களுடைய சர்வீசஸ் எல்லாம் டோட்டலி வி ஹவ் ஸ்டாப். ஸோ இந்த சர்வீசஸ் வந்து இப்போ வந்து யார் இது குரோனிக் டிஃபால்டர்ஸாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து யாருமே போகிறது கிடையாது, போகக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். அதே மாதிரி போஸ்டல் சர்வீசஸ் மற்ற சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வேணும்னா அவங்க வந்து கேட்டில் வந்து வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு லெவலில் இது பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது மட்டும் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால் பத்தாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வி ஹாவ் டு இஷ்யூ லீகல் நோட்டீசஸ். ஸோ லீகல் நோட்டீசஸ் இஷ்யூ பண்ணி அதில் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அதை எடுத்துக்கலாம். அதர்வைஸ் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ். ஸோ லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இஸ் அன்அவாய்டபிள். அதுக்கு வந்து நம்ம போயே ஆக வேண்டியிருக்கும். ஸோ வி ஆர் கிவிங் அவங்களுக்கு வந்து குஷன் பீரியட் ஆல்ரெடி கிவன் இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து இட்ஸ் டைம் டு டேக் ஸ்டர்ன் ஆக்ஷன்ஸ். There is another provision in the bylaw, 9D. All the association can deny all the facilities provided in this building, including, there is a provision already in the bylaw under 9D. If anybody defaulted for 2 months, all the facilities provided by association can be denied. The word is denied. You can read that, 9D. Maybe except the water, that maybe except the water and electricity we can deny, including the lift. Because that is a provision provided, we are maintaining that. So being an advocate, the learned advocate, he has to examine that, then before that only go the legal. We know that lift, no, that we have find a way to import the security and the provide the lift. And the lift and if not imposed, it is not impossible. Otherwise the provision will not be there in the bylaw. No, that I do not know. We have to find a mechanism for that. It is not impossible. Other people who are entering them, if the list is there, they say that you cannot enter. They can deny that. The different way we can do that. Okay, sir. Okay, next. I think a slightly different approach must be taken, like all banks do. So the first thing we need to understand is, do we have the contact, email and phone number contact of everybody who is a defaulter? 1. 2 is the builder has 10 lakhs pending. So how fast can we get it? Some difference is Oh. 5 lakhs. No, because there are 3 flats, no? There is only 2 flats. Okay. One is 252, which they are paying in installments. Okay. And the other one is 402. Okay, then secondly, do we have the contact of everybody who is defaulting? Do we have the contact of every owner who is defaulting? Have we told them that this is your default? No, to every owner, are they aware? Have they acknowledged? 452 வந்து அன்சோல்டுன்னு போட்டிருக்கு. அது பில்டர் ஒரு நிமிஷம் பேசிடுறேன். 452 வந்து அன்சோல்டுன்னு போட்டிருக்கு. ஆனால் இது பண்ணுது. ஆனால் காசியாபாத்தில் பரீட்சித்துன்னு ஒருத்தருக்கு சொந்தம் அது. அவர் வாங்கி அவரை பரீட்சத்துக்கு சொந்தம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே நம்ம ஒரு சிபிசிஐடி வேலை பண்ண வேண்டியது. அதை பண்ணி கண்டுபிடிச்சா அவர் என்னைக்கு வாங்கினாரோ அதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் அவர் மெயின்டெனன்ஸ் கட்டலை. He knows, but he says you get me 8,000 or 9,000 rupees per square feet. I am prepared to sell it and I will settle. So I am not a broker to do that. That is the way it works. அப்போ அதான அன்சோல்டுன்னு போட்டிருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் அரிகன். அரிகனோட இது கிடையாது.
அப்போ அதையும் சேர்த்து நம்ம 10ன்னு போட்டிருக்கோம். இது வரைக்கும் அவர் பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ரெஷரு அது இது கொடுத்து தேங்க்ஸ் டு அவர் எம்சி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அண்ட் மோர் ஸோ இல்லை 62 இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு அண்ட் போட்டிருக்கோம். அதுவும் டெய்லி வருது இந்த மாதிரி யார் கிரானிக் டிஃபால்டர்ஸ்னு அதை பார்த்துக்கிட்டு போகிறவங்களும் இருக்காங்க. நாம் என்ன பண்ண முடியும்? அதெல்லாம் மீறி தான் நம்ம இது வந்து வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன சொல்லுவாங்க, திருடு நாய் பார்த்து திருடா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி அவங்களா கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைமையில் இருக்கும். அதுதான் இது. இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டருக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் கட்டியிருந்தோம். வாட்டருக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் கட்டியிருந்தோம். இன்னும் போன மாதத்துலேருந்து 1,10,000 ரூபாய் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்ப கட்டிடணும். அப்புறம் ஃபுல்லாக விடணும்னு சொல்கிறீங்க. ஃபுல்லாக விட்டா என்ன ஆகும்னா 2 லட்சம் ரூபாய் கட்டணும். இல்லை முடிச்சிடுறேன். ஸோ ஷார்ட்டாக பேசுகிறான், ஸ்வீட்டாக ஏதாவது இன்க்ரீஸ்க்கு ஒத்துனா ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுறேன். இது பேசவே வேண்டாம். ஒரே நிமிஷம். ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். ஸோ அதில் யாராவது பேச விரும்பினா நீங்க பேசலாம். சார், ஆன்லைன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், anybody want to share anything? So no need, sir. Sir, sorry, continue. Sir, one second, sir. Immediately, legal action has to be taken for the defaulters. No more waiting. Go for court. Going in a legal manner, you know best. Are we actually sitting on a complete database of owners? Yes, yes. Are we having a complete database? We have. Updated database. The Google form, filling up the Google form part, was it completed? So let us do it. Is it updated? That I am not comfortable in this. If we can move on from this topic, then I can explain about that. Can we move on from the budget? The deficit. So how we have to face this deficit amount? That first we have to find out a solution, then we can move forward. Sir, I am into real estate. I know what is the maintenance cost of different buildings. It has to be increased to 4 rupees per square feet. Straight away, I'm telling you. Because we are having a lousy security. You're taking security which is 70 years old. I've given a quote, 50 years. When we give a quality product, definitely people are willing to pay. So minimum, you have to increase to 4 rupees per square feet. And you have to calculate what is going to be the cost of security, efficient security with, I'm talking about bouncers. 3 bouncers will be there. ASO will be there. Okay? So that kind of security I provided, and I'm sure 4 rupees is a reasonable cost to maintenance. Any other opinions with regard to this maintenance hike? சார், மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறவங்கள வந்து நீங்கள் பண்ணீங்க. இங்கே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட்டு அவங்கள உள்ளே விட மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்தது. போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனோம். போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகும்போது இன்ஸ்பெக்டருக்கும் எனக்கும் வாக்குவாதம் நடக்குது. சார், இவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ எதிர்பார்க்க. சார், நீங்கள் அவங்கள வந்து தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமையே கிடையாது. உங்களுக்கு உரிமையே கிடையாது. அவன் வீடு, அவன் வரான், அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குதா, நீ தண்ணி கட் பண்ணுறதுக்கு கூட உனக்கு ரூல்ஸே கிடையாது. கவர்மெண்ட்டு அந்த இது போட்டுருக்கு, நீங்கள் வந்து பண்ண முடியாது. இது என்னன்னா அவங்களா கட்டினாதான் உண்டு. என்ன போக முடியாதுண்ணா. நீ காலத்துக்கும் வாதாடின்னு தான் இருக்கணும். வேலை வெட்டி இல்லைன்னா கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும். ஆனால் ஒரு நிமிஷம் சார், கமோஷன்ஸ் வேண்டாம். ப்ளீஸ் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் சொல்லட்டும். அது அவருடைய ஒப்பீனியன். let him express his opinions. நம்ம இதுல வந்து கிராஸ் டாக் எல்லாம் தேவையில்லை. பேச விடுங்களா? கண்டிப்பா நீங்க பேசலாம். ஏன்னா அனுபவிச்சவன் நானு, அதனால சொல்றேன். வேற கஷ்டப்பட்டவன் நானு. ஏன்னா அவ்வளோ அசிங்கப்பட்டு வக்கீல் கையில் என்னை வந்து அவங்க ஒரு டீம் வந்து என்னை இது பண்ணி இதே தேடுவிங்கில் இருக்கிறவங்க தான். நான் பேர் சொல்லலாம் விரும்பல. அக்கார்டிங் டு அன்னைக்கு வந்து அரியேஷன்ல நம்மளால கலெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றது உங்களுடைய பாயிண்ட். இல்ல, பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்னா
இப்போ அவங்க வந்து வராங்கன்னு வைங்க, டெனண்ட் உள்ள இப்போ வீடு காலி, இப்போ எல்லாமே மேக்ஸிமம் 25% தான் ஓனர்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க. மீதி இருக்குது 75% தான். நல்லா புரிஞ்சுங்க. அந்த 75%ல இது யார் ஹெவி லிஸ்ட்ல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து டெனண்ட் கொடுக்குறாங்களா அதை பார்த்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க. டெனண்ட் கொடுக்குறத ஸ்டாப் பண்ணுங்க. அதுக்கு என்ன பெங்களூர்ல நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும், ஏது பண்ண முடியும்? அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் வந்து ஓனர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றது கம்மி தான். அவங்க வீட்டில் 2 பேர் தான் இருப்பாங்க, 2 பேர் தான் இருப்பாங்க, அவங்க யூஸ் பண்றது கம்மி தான். ஒரு டெனண்ட் மினிமம் எத்தனை பேர் இருக்கணும் தெரியாதே நீங்க விட்டுறீங்க வீட. ஒரு வீட்டில் வந்து 10 பேர் இருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுவேன். அந்த வீட்டில் வந்து தண்ணி எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஸோ அதை வந்து இருங்க ஒரு நிமிஷம், என்னோட கருத்தை சொல்லிடுறேன். ஏன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஏத்துறதாங்கன்னா ஓனர்ஸ்க்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வைங்க, டெனண்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வைங்க. ஏன்னா அப்பதான் இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். இல்லைன்னு வைங்களேன், 2 பேருக்கும் நாங்க 2 பேர் இருக்கிறோம்னா எனக்கு ஒரு 10 லிட்டர் தண்ணியில முடிஞ்சிடும். 10 பேர் இருக்கிறவங்க யூஸ் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. இன்னைக்கு ஓனர்ஸ் கூட பில்டிங் என்ஜாய் பண்றது கிடையாது, டெனன்ட்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறாங்க. தேங்க்யூ. The best example is which thing happened day before yesterday evening. It's due to the tenants. So it's better to have a scrutinizing thing. Someone from the association or the employees, they can scrutinize. We are going to discuss on the other agenda, other points, so that we will discuss. வணக்கம் சார். சார் நீங்கள் இப்போ செக்யூரிட்டி வச்சுருக்கீங்கள, அந்த செக்யூரிட்டி என்கிட்ட கொடுங்க. நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க மொத்த அமௌண்ட்டும்? எவ்வளோ நம்ம செக்யூரிட்டிக்காக எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்? எவ்வளோ? 1 lakh. இல்லை 1.6 lakhs வந்து பே பண்ணிட்டு. ஓகேங்க சார். ஒரு செக்யூரிட்டி இங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டி எல்லாம் எடுத்துருங்க. நம்ம வந்து அவர்கிட்ட கார்டு வாங்கி ஐடென்டி கார்டு இப்போ எங்கள் சங்கத்தில் அப்படி தான், மார்க்கெட்டில் நான் ஒரு பேர் மொத்தம் 5 பேர் வச்சுருக்கேன். ஒரு ஆளுக்கு 500 ரூபா கூட கொடுக்கலாம். நீ இப்போ 13,000 ரூபா கொடுக்குறீங்க. இவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த 3000 எடுத்துக்கிறான். 10,000 கொடுத்தா அவனுக்கு வருவானா? மெயின் காரணம் அதான். ஏஜென்ட் வந்து அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. நாம் ஒரு கார்டு வாங்கிக்கிங்க, ஓட்டர் லிஸ்ட் இது வாங்கிக்கிங்க, ஆதார் அட்டை வாங்கிக்கிங்க, ரேஷன் கார்டு வாங்கிக்கிங்க, நம்மளே வச்சுக்கலாம். அதுக்கு வேணா நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன், நீ வேணா என்கிட்ட விட்டு பாருங்க. எத்தனை செக்யூரிட்டி வேணும்? இல்ல நம்ம யார்கிட்ட விடுறோம் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் இல்ல, யார்கிட்ட விடுறோம்ன்றது கொஸ்டின் இல்ல. வயசானவங்க இதுல வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட், நம்ம வந்து புதுசா ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறதா இருந்தா you can give the quotations. உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராக்டே வேணாம், நான் சொல்றேன். ஒரு நம்ம ஒரு அசோசியேஷன் வரும்போது அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது சார். இல்ல பண்ணலாம் சார். இப்போ எங்க அசோசியேஷன்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? அசோசியேஷன்ல பண்ணலாம். அசோசியேஷன்ல பண்ண முடியாதுலாம் இல்ல, ரூல்ஸ் இருக்கு. நீங்க பண்ணி பாருங்க. அதுல வந்து மெயினா பண்ணலாம். எப்படின்னா மொத்த சம்பளம் அவனுக்கு கொடுத்தா அவன் கரெக்டாக வருவான் வேலைக்கு. மெயின் காரணம் அதான். சார் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து டைரக்ட் எம்ப்ளாயாக வந்துடுவாங்க அசோசியேஷனுக்கு. அப்புறம் இப்போ ஒரு 10 பேர் தான் இருக்காங்க. இப்போ நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து 30 ஆகிடுவாங்க. அப்புறம் கார்டனர் வருவான், அப்புறம் இஎஸ்ஐ பிஎஃப் 50 பேர் வருவாங்க. 50 பேருக்கு நீங்கள் தான் யூ ஷுட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப். எல்லாமே ஆனுட்டி, கிராஜுவிட்டி எல்லாம் கொடுக்கணும். பார்த்துங்க. இல்ல சார், நம்ம வந்து அசோசியேஷனுடைய எம்ப்ளாயியை வந்து அவங்கள வந்து இது பண்ண முடியுமா முடியாதாங்கிறத வந்து we are going to give சார். அதை வந்து நம்ம சார் உங்களுடைய ஒப்பீனியனை வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்றோம். தட் ஒப்பீனியன் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ண போறோம். how many people they are agreeing or disagreeing, அந்த ஒப்பீனியனை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண போறோம். சார் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் வந்து we are recording that opinion. Next. Just one thing I want to register here. I understand that, sir, the people, if there is a owner, we take enough efforts to conserve the water, especially when there is a leaking water in the tap or anything. All the tenants, when I go to any tenants, they don't care. If water is seeping, it's okay. So this is one big reason for the water wastage. Maybe earlier we used to send our plumbers to have a checkup once in a month, Maybe such kind of practice could help. Just want to register that. The checking of the regular checkup of water management. Yes, பண்ணிரும் கண்டிப்பா. Sure. Regular checkup of water, water seepages or water particularly at tenants flat.
Tenants plus, But okay. because they are least bothered So about. we are yet to take the list of owners and tenants. நமக்கு வந்து இதுவரைக்கும் கரெக்ட் டேட்டாஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அட்டெம்ப்ட் எடுத்திருந்தோம். ஸோ எல்லா ஃப்ளாட்லேயும் போய் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கறதுக்குள்ள முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஸோ அந்த முயற்சிகளில் வந்து நம்ம வந்து ஓனர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஃபுல் பர்டிகுலர்ஸ் கொடுக்கணும்னு அந்த ஃபார்ம்லேயே வந்து ஃபில்அப் பண்ணணும். டெனன்ட்ஸ் அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து ஃபார்ம் எல்லாம் ரெடியாக பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். ஸோ தட் வி வில் பி ஃபாலோயிங் இன் தி நெக்ஸ்ட். ப்ளீஸ். Digital media like Magit. Don't do the form, it will go away. Yes, definitely. That is also in MyGate app adoption is also up to 50% only. Now we have raised up to 52%. MyGate app adoption. Sir? Yes. சரி, இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து நம்ம டெபிசிட்டுக்கு வந்து அடுத்த ஒப்பீனியன் எப்படி நம்ம வந்து மீட் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது வந்து ப்ளீஸ் உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து ₹4 சொல்லிருக்காரு. மிச்சம் உள்ள Sorry, I had to take leave. I've been overstaying here. நான் என்ன சொல்கிறேன், the problem is monumental. It's our problem, not your problem, my problem, their problem. I think this committee has been fair enough not to criticize them. I think let us all, we are all arrogant and we have the problem. This place is very good, but building is hopeless condition. And we need money for maintenance. I think only two topics, they are digressing. Digressing which watchman to keep and all, that's later. Now, 250, how much was the calculation? 250 paise is insufficient. Please tell me how much we can increase. 4. What, Kasi, 4? I think without 4 rupees they can't manage. You can't expect. But you know, sir, see, you tell your past. சார் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னன்னு பாருங்க, எவ்வளோ டெபிசிட் ஆகுதுன்னு பாருங்க, அதுக்கு ஒரு ப்ரொபோசலை கொடுங்க. எவ்வளோ வைக்கலாம் 4. சரி, I think we give for voting. Sure. Yes. ஓகே, கத்திரிக்காய் வியாபாரம் மாதிரி அது. நீங்க சொல்றீங்க. ஒன் மினிட். Hello, sir. I think, sir, I think it's high time to take rest. Take rest. See, the association. Sir, you have all the details. I think the MC should come out with the number and put it to vote. I think this is not going to work. ₹2 சொல்லுங்க, then you put it to vote. Sir, 1 minute, please. Sir, உட்காருங்க. Please sit down. Sir, you please sit down, sir. Sir, இங்க கவனிங்க. Your reason will be taken care. Please sit down. Sir, Prakash, கொஞ்சம் உட்காருங்க. Mr. ODS, don't interact. Please sit down. Sir. Please sit down. Look here. This is the maintenance charges suggested by one of our owner, ₹4. Now we are asking who are all interested, ₹4. Please raise your hands. 1 minute, sir. Please don't tell anything. Please wait. See, it is a voting. Please raise your hand. Who are all accepting for ₹4? Raise your hands for ₹4. இருங்க சார்.
பேசிட்டே இருக்கான் சார். 4, 3, 5 முடிச்சுட்டு போங்க சார். சார். Hello. Okay. It's not about 3 rupees or 4 rupees or 10 rupees. I really think you should have a figure in mind that you require. When you give a figure, you know, an ad hoc figure, people are scared. No, and they're scared. Why don't you calculate and say that we need 5 rupees, or we need 4 rupees, or we need only 3 rupees? See, everywhere, number of houses closed, I think we should charge 50,000 rupees, one standard amount from them every year. All closed houses. No, everywhere it is done. This is done rampantly in Maharashtra, and it's high time we followed that city. It's high time. Bombay has been running communities for 50 years, Chennai has been running for 20 years. சார் ஒரே நிமிஷம் கவனிங்க ப்ளீஸ். மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸில் அவர் ஒரு சஜஷன் சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு வேண்டானா டோன்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து we have to take a decision. யாரோட சஜஷன் சார் அது? யாரோட சஜஷன்? ஒன் மினிட், ஒன் பை ஒன் சார். மகாராஷ்டிராலாம் அவர் சொல்லார், விடுங்க சார். அது ஏங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? யாரோட சஜஷன் அது? இப்ப சொன்னீங்களே 4 ரூபாய் ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காரு. அவர் பவுன்சர் சொல்லிருக்காரு, AK-47 சொல்லிருக்காரு. அதுக்கெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் இருங்க, அமைதி காக்கும். இப்போ வந்து 2 ரூபாவை 2 ரூபாய் ஆக்கலாமா? டைமிங் சார் 2 சாரி 2 3 ஆக்கலாமா? எஸ் சொல்லுங்க. 3 ஓகே 3 அப்ரூவ். அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜஸ்ட் மினிட் நீங்க என்ன பேச வரீங்க சார்? இல்ல ஜஸ்ட் சார், இப்போ இருக்கக்கூடிய கால்குலேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல தெரியும். ஸோ நீங்க வந்து சார் தட்ஸ் நாட் டேக்லிங். No, the deficit is 2.5 lakhs and the total square feet is around 4 lakh, right? So the required amount is around 0.6 paise or so per square feet. So that's what you're asking. So why you're asking more? இல்ல சார், இப்போ இருக்கக்கூடிய correct. So let's look at the restoration. சார் ஆக்சுவலா இல்ல ஆக்சுவலா வந்து டெபிசிட் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி 60 பைசா தான். We actually, as a retired person also, I as a owner also doesn't want get taxed more also and squeeze from the owner and build the coffers of AMTFA. That is not the purpose. Our purpose is to make the deficit level. So if we charge 60 paise, then it is okay. But 60 paise is not possible. Then it will be infraction, and I individually, not as a treasurer, as a owner of 411.3, I individually will recommend only 50 paise. So it amounts to 3 rupees. That is my. That's it. சார் ஒரு நிமிஷம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜஸ்ட் மினிட் அவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி அவருடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் அவர் சொன்னார். ஜஸ்ட் மினிட் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள். ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா இப்போ இருக்கக்கூடிய டெபிசிட் வந்து எவ்வளோ வருது, இதை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து 3.2 rupees வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. ஸோ இந்த டெபிசிட்டை வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை ரன் பண்ணுறதுக்கு இது என்ன செக்யூரிட்டி இருக்காங்களோ அவங்கள வச்சு தான் ரன் பண்ணணும். என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கோ அதை மட்டும்தான் ரன் பண்ண முடியும். வேற எதுவும் இந்த 3.2 வந்து நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அப்படியே நம்மளால ரன் பண்ண முடியும், டெபிசிட் இல்லாமல் போக முடியும். ஸோ இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய அதை கம்மி பண்றதுக்கு கூட முயற்சிகள் எடுக்கணும். இதுக்கு வந்து இந்த அதெல்லாம் ரினோவேஷன் வரும். சரி இருங்க. அதாவது இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஒப்பீனியன் இப்போ நம்ம வந்து ஆக்சுவல் ஃபிகர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். சார் வெயிட் பண்ணுங்க. இதுல வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவல் ஃபிகர்ஸ் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து உங்களுடைய ஒப்பீனியன் 3.2 வந்து ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் வருது. அதோட உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்னங்கிறத சொல்லுங்க. I would suggest go it in a manner where you start with 3, watch it for 6 months time, and all the defaulters, let us collect money, because at the 80% of the people cannot suffer because of 20% defaulters. Because you set this trend,
even for renovation or for any matter, we will be paying and they will not be paying. So kindly start with 3 rupees and penalize them, whatever the legal possibilities are, and support the people who are paying in prompt. So don't increase beyond 3, let us manage for 6 months time, then relook at it. There are two issues that we are discussing here. No, just 1 minute. Rukmini, just 1 minute. No, please. If you are speaking, take the mic and speak. See, please wait. See, two issues we are discussing now. One is increasing the maintenance. There was another issue, another suggestion that came that we should have a differential rate. One for the owners and another for the tenant. So we need to take a decision on both. Yes, there's a third suggestion also. All log flats are flat per month, per year. See, Mr. Narayan, log flats also are paying maintenance. So we cannot charge them another 50,000 rupees. No. See, that is. See, can we have a different? Please. No, people who are not having their mic on hand, please don't speak. Do we agree for a differential rate? One for the owners, another for the tenants? Yes. No, we are coming to it. See, no. Just 1 minute. If we have a differential rate, see. Pardon? Here in this AGM, as per our bylaw, decision making will be done only by the owners, not by the tenants. So you people decide whether we should have two rates. If no. A little bit. One very important point everybody has to remember is, see, since there are a lot of tenants staying. No, since as per our bylaw, as per our association's charter, the majority opinion of the owners will prevail. Correct. So we have to decide whether we should have two rates or not. Before that, one important point. See, there are many tenants staying here. Many people have given their houses on rent. And lot of the owners are owning flats here just for the purpose of getting rent. Tomorrow, if we increase the maintenance, there is a high chance that many of them will sell and go. Many of the owners who are owning flats here because of for rental purposes may dispose their flats. Can we agree so on 5,500 will become 3,000. No, can we agree on one basic principle? That the decision making will be done by the owners. That's agreed, no? And can we have one more agreement that the majority will decide? Sir. Or do you want to defer this issue for discussion? Sir, 1 minute. What is your opinion? Do we take a decision now or do we defer? No. I'm asking this question to everyone. Do we defer? Yes. Sir, LR 1 minute, please. I request. Sir, tenants coming and going is a dynamic situation. Practically, for the accounts department, it is not possible. They will say, we stayed only for 15 days. We went to Bangalore. So, it is from accounts angle, it is practically impossible. Any other points? No, can you please give the mic there? No, take the mic and speak. We are not able to hear you properly. Please take the mic and speak. I think a lot of the things were said in Tamil, so I couldn't understand everything. I just want to know the reasoning behind charging a different rate for the tenants. Was that discussed right now? See, Anupam, one of the reasons
that I can infer is that is arbitrary in nature. This decision is arbitrary in nature, that we impose something we think is right on the tenants, which if it's not correct, we should not take that decision. Yeah. But this 3 is not sufficient. We are talking about a deficit of 2 lakh odd rupees per month now. To overcome that, 50 paise per square feet, 50 paise per square feet will bring in somewhere around 2 lakh rupees. See, 50 paise per square feet. Rukmini, please take the mic. No, please. See, 50 paise per square feet will bring an additional 2 lakh rupees. But we have not taken into account any of the exigencies. If you take into account many of the exigencies, this, deficit can differ. It can become 3 lakh, it can become 4 lakh also in certain months. So, working on a wafer thin margin or working just to meet the requirement might not be a great idea. We should always have a little extra buffer. Buffer, yeah. And the other thing I just wanted to add to that is about the defaulters. Some people said go to court. That's fine. That's all that. But we all know the speed of court proceedings here. So don't expect if we just go to court, don't just expect the money to be coming in immediately, all of it. Right? So even if we go to court, that's fine. But we still need to be practical about the deficit, right? That's not that in itself. The court proceedings, they're not going to bring back the money that that's owed. Right? So it's. There are going to be different members. Today you might take it. One thing is, if you are going to increase over and above 3, there will be more defaulters. Yes. People who pay will pay, and others will be subsidizing the defaulters. Absolutely, yes. Please don't bring it to that. We are already subsidizing the defaulters. Yeah. One. And taking on Anupam's point, if you go to court, it's going to be a long drawn process. It's not going to get over in a short time. And the association keeps changing. The members keep changing. So tomorrow if I come in, I may not want to run to the court. On 3, is there any disagreement? On 3, is there any disagreement? Do you agree with 3 or you agree? And the court expenses, which will... No, association 8 members. Please take the mic and speak. Please take the mic and speak. Thank you. I just need one clarification. Have we increased the labor charges of any of the laborers here past 6 months? For the past 5 years, we have not given any increment. Okay. Minimum basic requirement is at least 10% increment this year at least. This year at least. No, so we have given increment this year is what you're saying. We have not given. We should take a call. MC is not in a position to take a call because we don't have money. Nobody's questioning At your least why the we didn't EGM, do, I'm if just we are understanding. if we are increasing the maintenance charges, we should also take this decision to increase the salary by at least 10% for the employees. No, 1 second. Well, what I fail to understand is, see, we have also been into this, you have also been into this, we know the expenses. What I sat and calculated and sitting and doing this, the staff salaries come to 1.75. Can somebody please add up? Security salaries come to 1.50. No, that is wrong figure. I can show you on the paper right now. That's why I'm not reading by that. That is the reason I first questioned, have we increased? So if we have increased, my argument settles there, I don't speak a word. If we have not increased, the deficit is not there, is what I'm trying to tell you. So I'm just April salary, in April salary we have projected 10% only increase. Understanding, Jairaj, I'm Yeah. not questioning. Please understand, I'm not opposing. I need No, I'm to take a replying to call you. No, on I'm what replying my to your question. understanding is. For April, we have proposed 10% increase. That is why the difference. So as of now, there is no deficit. Only in April, you will get a This is deficit, with you're regard to saying, the if you salary alone. increase. This is with regard to the salary alone. Okay. So what I understand is, till now, what Srinivas uncle has been saying, there has been a deficit and it's been my understanding to my calculations what I have, there is no deficit. In fact, there is a surplus of 2L, which I don't see here. No, one second. There might be changes that I might be wrong. No issues. I just need to understand. Right. So what my calculation says is,
Staff salaries 1.75, which shows again difference there. Security 1.5, housekeeping 90, RO maintenance salary 54, electricity 2,60,000 per month. Lift AMC 1 lakh per month. That is if other expenses about average, other expenses about average. No, hold it. Just one sec. Other expenses above average would be 25K per month. That's it. Still, we have 2.0 lakhs surplus for repair works and routine maintenance works. See, I'll tell you why. I come to this figure. This is how it has been maintained. If we have not increased till now, in April has just started, which means the deficit will just start, right? So I only need to understand that we have to increase for maintaining and for increasing our standards, understood. But telling there is a deficit and therefore we have to increase is something what I'm not understanding and it's not digesting into me. So that needs to be clarified. Yeah, can I explain? See, over there itself, housekeeping, you're showing 1,10,000, whereas it's 90. That earlier. Staff salaries let me is tell you. 175, you're showing 2. Let's go one by one, no? One by one. You want to explain item wise? No. She wants explanation. No, ODS uncle, please. Where is the deficit coming when time. there is difference in rates is what I'm asking. See, it is a very big matter. Showing a deficit of 2.5 lakhs when you're getting a surplus of 2 lakhs is a big thing now. There is no deficit is what I'm trying to say. We have to increase for our standards is a correct point. We have to increase. Correct. Madam, let me explain. This staff salary right now it is going 1,81,500 inclusive of the ESI that we are paying for them. What you are telling is excluding that ESI. Not. And we have considered only increase in 10% in this item alone. All other items are what the earlier management was doing, the payable only we have considered here. If anything, see, you might be left, so many items from this list. That is why we have made elaborated list, item wise. So if you find anything apart from here, we have considered 10% increase for the April salary. That is why we have mentioned here. Other than that, whatever the actuals only, it has been recorded here. You can go through and you can ask me item wise, if you have any clarification, that I am ready to explain. No, all I'm trying to say is there is a difference in the salaries That is what, are shown madam, here. few expenditures, Is that happening every month? You can add. Listen, please, one second, listen. Please. Water charges increase itself 1 lakh rupees per month. Previously we were paying only 20,000 rupees. From this month we are paying 80,000 rupees. And the tentative increase, as well you are asking for more water to be released through membrane. So if that happens, another 20 to 30,000 rupees increase will be I have a correction there, I'll interrupt you. I am not asking for more water. I am asking you to maintain the time that was already going on. I did not ask for more water. 10 to 11, till 11 o'clock, the water was always given. I am not individualizing you. I am not saying give me more. I am saying increase the time so that we can do our thing. I am not individualizing you. Of course you are talking to me. Of course you are talking to me now. I am not individualizing you. You means plural. Fair enough. I am saying that when you... Listen, one second. No, one second, no, please. Don't distract. 1 minute. You need to understand, I am not opposing. No, 1 second, let me complete.
Let me complete. You need to understand, I am not opposing any of the flow of the work over here. I am not opposing the increase in the thing. All I am trying to understand, again I am saying understand, underline that word, that where is the deficit if the salaries have not been increased. That's all. Don't pounce on me just because I raised the question. Don't target me, don't spotlight me, don't do that. Don't do that. You are mistaken. You means a plural, not individualizing you. Fair enough. Including myself. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Fair enough. But I only need to understand. My understanding has to be clear about the deficit. That's all. That's all. Simple. What else did I ask, Hariharan? What else did I ask? That is what I need to understand. That's it. That's it. இல்லை நம்ம வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது One second. He is telling me, aged fellow disturb பண்ணாதுங்க. Seriously? சார் 3.2 வருது. 3.2 வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா இல்ல 3லயே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாமா? இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய. So 3 rupees. Okay. Passing resolution. So 3 rupees. Those who agree for 3 rupees, raise your hand, please. So no for 3 rupees. Only minimal one. Sir, look here. We are not charging. Sir, 1 minute, sir. Sir, we are not charging tenant or owners. Sir, 3. So how many are ready for 3.5? They 3.5. How many hands? How many online? How many are online? Now online let her come. So 3.5 no for 3.5. So இங்க இருக்குதுல ரெண்டு கை அங்க ரெண்டு கை ஒரு கை தான் அங்க ரெண்டு கை வச்சு பிரகாஷ் சார் வந்து ரெண்டு கையை தூக்கி வச்சிருக்காரு. சார் 9 பேர் தான் நோல இருக்காங்க. மிச்சம் இருக்கக்கூடியதை வந்து எப்படி இது பண்ணலாம்? இப்போ 3.5 வந்து Okay. Yes. Take your place. Take your place, please. Sir. சரி இப்போ இல்ல யாருக்கெல்லாம் 3 rupees வேணுமோ லஞ்சுக்கு போய் சாப்பிடலாம். யாருக்கெல்லாம் 3 rupees வேணுமோ போய் லஞ்ச் சாப்பிடலாம். ஓகே. சார் நமக்கு வந்து நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம ஐயா இல்ல ப்ளீஸ் இல்ல ஒரே சார் See, when gentlemen, kind. Sir, one minute.
So maintenance charges we are connecting for services of residents. Okay, water, lift, garden, swimming pool, everything. 1,400 square feet, only one man is there. He is paying one. Single flat, he is 750. There are 5 people. He is paying 1/3 of that. Is it correct? Why? Okay. That is, so it is, right? Sir, in the 3.5 க்கு 3 க்கு இடையில 3.25 னு ஃபைனலைஸ் பண்ணிடலாமா? 3.25. Okay. So 3.25, those who approve for 3.25, please raise your hands. 3.25. 3.25, please raise your hands. So yes for 3.25, not 3.5. It is 3.25. Please, please raise your hands for 3.25. Yes. So those who object for 3.25, say no, raise your hands for 3.25. Only, only minimal, he is saying 4, that's why he is saying no. So we are passing resolution for raising the maintenance charges as 3.25. Okay. Let us have our discussion. Let us continue our discussion after having the lunch. So we will be continuing the discussions for renovation and refurbishment. All the yes. Yeah, on it. So 3.5. Hello, 30% increase. Hello. Hello, it is 30% increase. 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 30%. Okay, we all assemble at 2:30. Please come 2:30 p.m. Implementation. What is the difference? The money maintenance for a